Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. House owners take things on own hand, promise reward for information on house breakings. After 201 days, India reported daily new COVID-19 cases of less than 20,000. Heavy rain, at some places light to moderate rain. Thundershowers with short intense spells at most places on 28th and 29th September. And now for the news in detail. House breakings are happening on a regular basis all over the state. And in most cases, they are not even registered because the police discourage you from doing it. And even if you do, unless it is a miracle or the cops want to send a message to somebody, the robbers carry on their trade with impunity. The CCTV footage is available, and the owner of the house told our reporter that he would be willing to give a 25,000 rupees reward in a case somebody gives him information about the culprits. Around 10 days back, in Sarzora, one Vincent Carvalho's house was burgled and police complaint was filed. Now the owner had to take matters into their own hands. आतून पळयता सगळे कडेन जी चोरी जायत आसात, पूण आज ह्या घरांक जी 10 दीस पयलीं चोरी जाल्ली ती वेगळीच आसा. कित्याक आतून पळयतात मायना कुर्तेर पुलिसांनी धरले कडेन आसात, हावस ब्रेकिंग करतात ते. पयर कुंकळे पुलिसांनी आनी चौग जाणां धरले कडेन आसा. आनीक आज कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिडिक्शनाक सालजोरा म्हण थंय ही एक चोरी आसा. हें घर जें आसा हें घर ब्रेक करून हितूंतले कितलेशें सामान ह्या घरांतल्यान व्हेले कडेन आसा. ह्या घराचो जो ओनर आसा तो UK रावता आनीक म्हणूनच ह्या घरांतल्यान कितें चोरून व्हेलां हें एक्झॅक्ट आजुनूय कांय कळना. पूण ज्या तरेन जो ओनर आसा ह्या ओनरान सांगले कडेन आसा की जर एक्युजा जर ह्या CCTVचेर हेजी सगळे हेले कडेन आसा, जर ह्या CCTVचे पळोवन जर एक्युजा जर कोणी वळखता जाल्यार आपूण ताका 25,000चे प्रायज दितलो, इनाम दितलो. कित्याक हेजे वयल्यान कळटा की ह्या ज्या घरांक रावता त्या घराचे बंद आसले घराचे किती चोरांनी व्हेले कडेन आसा म्हणजे आतां कळना खरें. म्हूण जो ओनर सांगता तेजे वयल्यान कळटा की कितें तरी बरी ह्या घरांतल्यान व्हेले कडेन आसा. आमी इतले सांगतात की पुलीस जे आसात ह्या घरांक CCTV आसा आनी ह्या CCTVचेर सगळे जे रिकॉर्डिंग झाले कडेन आसा ते पुलिसेक दिले कडेन आसा, कुंकळे पुलिसेक. पूण कुंकळे पुलिसेंनी हें बेगीच्या बेगीन हेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. कित्याक हें इन्व्हेस्टिगेशन केल्यारच हे चोर मेळटले. आतां तुमी CCTVचेर सारकें दिश्टी पडटा की हे जे चोर आसात ते पुलिसेचे ड्रेस घालून आसात. दिसता की खाकी ड्रेस आसात, पुलीस न्हू पूण खाकी ड्रेस घालून आसात. 3 जाण चोर आसात. म्हणटरेक ह्या पुलिसेन ह्या चोरांचे बेगीच्या बेगी बंदोबस्त करचो. कित्याक नाजाल्यार CCTV बसोवन फायदो कितें. हे कोणें पुलीस म्हणटा की CCTV बसोवची आनी ह्या फुटेजे वयल्यान आमकां बऱ्या पडटलें की एक्युजा धरपाक. पूण हांगा खंय तरी CCTV आसून सुद्दां पुलीस कित्याक फाटीं आसा म्हूण तें कळना. आमची ह्या लोकांची मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन पुलिसेन ह्या CCTV हेजेर हांकां धरची म्हणून. गोवा 360 खातीर सारजोरा साकून रमेश नायक रावत. Kurtori cops broke up an interstate robbery ring, arresting 2 persons. Police said that the ring was involved in burglaries not only in Goa but also in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. Stolen booty was recovered from one of the hideouts. The Maina Kurtorim police said the accused was interrogated after his arrest. During interrogation, he admitted that he was involved in housebreaking at Porvorim. Both the accused, Venkateshwara Reddy and Venkat Nadimpally, said they used to target houses across Goa. पोरची राती म्हणल्यार जवळ 3 सुमार मायना कुर्ती पुलिसांनी रात्रीची पेट्रोलिंग करता आसतना 2 जाणांक सस्पेक्ट अशे धरले आनी तेंचे कडच्यान वासपूस केली. त्या टायमार ते घर फोडी जी घर चोरतात ते एक्यूज मेळ्ळे. म्हणटकीर हे जे एक्यूज 2 जाण आसात ते आंध्र प्रदेशाचे आसात आनी ते मडगांव हांगा तुगेले फातोड्डा ह्या एरियेक मायना कुर्तोरीच्या थंय ते एक घर फोडपा आयिल्ले. पूण तांकां पुलिसे पळोवन तांकां तें घर फोडपाक मेळना आनीक ते पुलिसेच्या ताब्याक मेळ्ळें.
जेन्ना पुलिशेन इन्क्वायरी केली त्यांचे कितें इंट्रोगेट केले त्या टायमार तेणी सांगले की पर्वरी हांगा तेणी एक मोठी चोरी केले कडेन आसा आनी त्या चोरीचे जो 4.5 ते 5.5 लाखाचें भांगर जें आसा तेणी तेंचे कडच्यान मेळ्ळे कडेन आसा. हे जे एक्यूज आसा हे नेसाय हांगा हांकां धरले पेट्रोलिंग करता आसतना आनीक तेज नंतर तांकां पुलीस स्टेशन हाडले. हे जे एक्यूज 2 जाण आसात हे कोलवा हांगा भाड्याच्या रुमार रावताले आनी ह्या भाड्याच्या रुमांतल्यान जे इतली जे आसा भांगर हे थंयच्यान तेणी रिकवर केले कडेन आसा. इतलेंच न्हय फातोड्डा हांगा तेणी आनी एक चोरी केले कडेन आसा पूण तेजी आजुनूय डिटेल आमकां मेळना पूण ती चोरी केल्ली तितून जवळ जवळ 2.5 ते 3 लाख रुपया थंयचे चोरले कडेन आसात आनी हे जे पयशे चोरले 1 म्हयने पयलीं हे हेणी कॅसिनो आनीक गाडये पेट्रोलाक हेका मोडले कडेन आसात. हे जे भुरगे आसा ह्या 2 जाणांची हे जे भुरगे आसा ह्या आंध्र प्रदेशाचे हे गोंयांक फक्त चोरीच्या उद्देशान येयल्ले आनीक ते एकटो आसा तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसा एकटो ग्रॅज्युएट आसा म्हणटकीर हे ह्या चोरेच्याच उद्देशान हांगा येयल्ले हे आज कळटा. सद्याक मायना कुर्तोचे PI जो आसा सागर इगस्कर आनी हांची टिमीन आज बरें काम केल्ले कडेन आसा. लोक मागतात की अशेंच हेणी चोरी जे जातात तितल्यांक हांकां धरचे कित्याक हेसा चोरी खूब जाले कडेन आसात पूण एक्यूज मेळना. आनी इतलेंच न्हय आंध्र प्रदेशाक जे खम्माम पुलीस स्टेशन आसा ह्या पुलीस स्टेशनाचेर एरियेक ह्या दोगांचेर जवळ जवळ 25 केश्यो चोरयेच्यो रेजिस्टर आसात आनी तेय पुलीस हांकां सोदतात आनी थोड्या दिसांनी तेय हांगा येवन तांकां ताब्यांत घेतले. गोवा 365 खातीर कुर्तोरी साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. After 201 days, India reported daily new COVID-19 cases less than 20,000 on Tuesday, lowest in 200 days. With 18,795 new cases in last 24 hours, the country's active caseload further dropped to 292,206. A steady slowdown in the rest of the country has brought the number of active COVID-19 cases below the 3 lakh mark for the first time in 6 months, even as Kerala continues to contribute more than 15,000 infections daily. There has been a gradual decline in Kerala as well, with the daily count of cases below 20,000 for 10 days now. However, the state that is causing the most concern right now is not Kerala but Mizoram. The small northeastern state has been reporting an unusually high number of cases for the past few weeks, consistently figuring in the top 5 contributors to fresh infections, alongside the much bigger states of Kerala and Maharashtra. Bureau Report, Goa 365. The ancient Kesarwal spring at Kortali, a major tourist attraction once upon a time, has been neglected for quite a long time. Now finally, after so many false starts, is likely the spring will get a facelift. The Kortali MLA Alina Saldana has promised the same. The Kortalim's Kesarwal spring is very famous and ancient one. However, due to bushes and collapsing mud, the spring has turned into an eyesore. Kortalim MLA Alina Saldana has now taken steps to rejuvenate the spring. तुम्ही सगळी जाणा आम्ही आता हिंगा आमची फामाद केसरवाल जोर हांगा उबी आसा कित्याक आमी ह्या जोरीचे काम आयज चालू करता. प्रिलिमिनरी क्लिनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग. आमी सगळी जाणा की ही जोर आयजूच न्हू पूण लोक हिंगा सद्दां न्हांवपाक येतालो कित्याक ही जोर ह्या जोरीचे उदक मेडिसिनल वॉटर आनी ह्या खातीर जो कोण रिमॅटिझम आसले वो आंग दुखताले वो कितें हिंगा न्हांवपाक येताले आनी हिंगा न्हांवून ते लोक बरो बी जातालो कित्याक these waters are medicinal waters. And besides that, people used to come here just to enjoy the environment. Okay? आणि याच खातीर आमी हे काम घेतलेले आसा under WRD. Okay? And the cost, this is only preliminary work. And the cost of this work is about 4 lakhs. Now, as you can see around us, a lot of work has to be done. The steps have to be put in order. Further we have to, as you can see,
we have to ensure that landslides do not take place, because landslides what will happen is it can block the flow of the water. So I request WRD engineers to take up this work seriously. I'm sure our contractor, Mr. Camille Fernandez, will do a good job, and I request WRD to please ensure that we not only take care of the preliminary work, but let us ensure that the environment around the spring is also put in place to ensure and to bring the spring back to its original glory. And in fact, I had spoken about this spring on the floor of the house, and the tourism minister also had promised me that this spring would be put back to its old glory, because this is a tourist attraction. आमचं प्रोसेस क्लोज जाला आसतलो त्या टायमार, आनी आतां अनफॉर्च्युनेटली हे व्हडले लँडस्लायड जावन ते आनी सारकें सगळी डॅमेज जाल्ली. त्या टायमार रिक्वेस्ट WRD थ्रू मॅडम, आनीक आतां प्रिलिमिनरी स्टेज म्हणल्यार अरावंड 4 lakhs एन एबाव ते पयलीं ते जस्ट कवरींग करता आनी ताका पर्टिक्युलर एरिया डॅमेज जाला ते मातशें हें करतली. आनी आफ्टर दॅट रिइन्फोर्समेंट बी तुमी ते फूल रॉक बोल्डिंग बी करतले आनी ताका फूल सपोर्ट करतले, आनी दॅट इज नो लँडस्लायड्स. Hiru Male for Goa 365 from Kotalim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Ritu boys brought home glory after defeating Three Kings in a 5A side floodlight football tournament organized by Coastal Sports Culture. Ritu boys defeated Three King by 4-1 in finals. Teams not only from Goa but other states too took part. A total of 32 teams participated in the tournament. Kevin Lobo from Ritu Boys was awarded Best Striker of the tournament. Fernandez, also from Ritu Boys, was awarded Best Goalkeeper, and Nicholas from Three Kings was awarded the Best Player of tournament. Chief guest of function, former footballer of ATK Mohan Bagan and FC Goa, Denzel Franco, handed over the prizes to winners. Goa 365 Bureau. And now for the weather. Heavy rain at some places, light to moderate rain, thunder showers with short intense spells very likely at most places on 28th and 29th September. Winds of speed 400 km per hour very likely with rainfall spell on 28th and 29th September. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.